A unit of the Dnipro anti-aircraft missile brigade of the Eastern Air Command shot down a Russian KA-52 helicopter. Да! Да, сбили, Сбили, Another example of the most advanced Russian tank deployed in Ukraine, the T-90M, was captured by the Ukrainian army in the east. Не знаю, что за модель. А ну, братуха, привет передавай. Вот так, блядь. А ну, командира сними, блядь. Командир на фоне Т-90. Все буде тут. Some artillery strikes on Russian forces in the east. Dmitry Rogozin, former deputy prime minister of Russia, states that this war will go on for a long time. As for so-called Russia, it's an existential issue to destroy Ukraine, being an anti-Russia. Украину как форпост Запада, вот, и пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все не закончится. Не понимая, что на самом деле эта война, это такой экзистенциальный выбор на самом деле. Потому что если мы ее не выиграем, мы ее не проиграем. Мы просто перестанем существовать. Проигрыша в этой войне быть не может, потому что нас просто сомнут. Обеспечить полную лояльность этого населения, которое распропагандировано против нас. Это надо иметь в виду, что это важнейший фактор. Вот эта денацификация – это не физическое истребление фашистов. Денацификация – это длинный процесс восстановления этого огромного пространства, которое сегодня называется Украина, а на самом деле это антироссия. Это надо сделать России. This is how fallen Ukrainian heroes are honored on their return home. This is also one of the reasons why Ukraine will survive everything. Because they have the values that are most dear to all of us. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.